يشفلون عداء الصهيونية الإرهابية العنصرية الفاشلة يا شهداء غزة الأبرار يا من تحديت العدو على خط النار وحكم سوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبة على كل جدار عاشت فلسطين يا رؤساء والزعمات العرب بعدكم نايمين أين أنتم أين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال كلنا عندهم دبابات احنا عنا حجار بيهجموا ببيوتنا بقتلوا بالأطفال يا فلسطين الأحرار يا غزة الأبطال الصهيوني جاي النهار شو طلبنا من العالم حق انصاف ام قبلنا في قص ورد التجاهل 60 عام تحشروا هالشعب تتآمروا هالشعب يتقاتلوا هالشعب يتمثلوا في هالشعب والشعب شعب والمحتل محتل قام العالم سوا بين الدم اما عالم مختل بس التاريخ ما بيشفي التاريخ بيمحي وانا شايف التاريخ طريق برك عيون شعبي يقولوا لنا قرار احترم بنحترم يقولوا لهم قرار يقوم يحذف بالزبالة تاخذوهوش سمعها رمم قيادات جبانة عايشة بعز والشعوب دايما عايشة بإهانة هو عنده أسلحة للزوال وإحنا عنا أسلحة للبقاء عنا حجار وعنقودية عنا إرادة نووية وعنا عقول مسلحة بقرار شامل قرار شامل ينادي بالحرية كل ربيدي والحال شعرهم شاب السواد بأفكارهم هاب فساد وقع بالقلب وقعوا بحب الإرهاب بيعملونا كسرطان عندهم بالقلب ايديهم مش قادرة تسلم لأنه صبيعهم على الفرد يا ابن العرة كلنا غزهم بالعزة الناس زي كل الناس في إحساس مش حماس ولا عباس لما شوفت غزة أنا شوفت حالي شفت أطفال تتيتم أنا يضلوا مع الأهلي أطفالي تموت وأنا أبكي أفتش على أولادي شفت نسوين تلطم حضانة أختي استشهدت معلي استشهد لني شفت اخرتي ولما شفت المقاومة انا كنت بدي بس واقعي نصحني اتجه لعالمي كلنا عندهم دبابات احنا عنا حجار بيهجموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني جاي النهار نبدأ من الآخر اختلاف شاسع بيننا وبينهم أنا عاجز لا دافع عن نفسي وبالنسبة إلهم تحت الحرب لعبة نينتندو شايفيننا نقط مالي اسم أنا رقم بعداد جلسة ثقة بيعرضوها كدفاع عن النفس هل هتغباء أم استعلاء والله مالي نفسي أعبر عن رأيي بلاش يسدوا Máme přesně 15 hodin a s malým zpožděním tady vítám našeho dnešního hosta. Skladba, kterou jsme si hráli, už nám ji vlastně uvedla. Naším dnešním hostem je Shadia Mansour jako host festivalu arabské kultury v tuto chvíli u nás v rádiu, na Rádiu 1 ve studiu. Hello Shadia, nice to have you here in Prague. Thank you, it's nice to be back. You came to play tomorrow gig at the Festival of Arabian Culture, yes, yeah. which is held this weekend in Pilsen and then at a certain part also next weekend in Prague. Is it your first time in Czech Republic or? No, this is my second time. Really? Yeah, the first time I came was a few years ago and I did a show in Prague. And so this is my second time, yeah. Info about you says that you're a first woman rapping in Arabian language. So no, this is the first lady of Arabic hip hop. Is basically it's like I nicknamed myself the first lady because I see hip hop as, we could say, the president, and I'm its first lady to give the feminine touch. To hip-hop. OK, já jsem se ptala Shady, jestli je poprvé v České republice, ona říkala, že ne, že už tady hrála a taky jsem se ptala na ten titul, který byl přidělen ve veškerých PR materiálech, že je první dámou jakoby rapující arabsky a ona říká, že tak
to není, ale že ona, když by to dal tak, jako že hip-hop je prezident, tak ona je ta první dáma v tomhle významu. Do you know how, because the festival wants to show Arabian women in more wide variety to maybe break some prejudices people have about it. What would you say? What is the position of women in contemporary Palestine, which is, I think, your origin, like your country of origin, maybe of your parents, or? What do I think about the role of women in contemporary Palestinian? I think that I think it's extremely influential. I think the women influence the men in this genre. If we're talking just about contemporary Palestinian music, in hip hop, if I speak for myself as a woman in hip hop. It was different for me because I was I was brought into the scene via comrades who were male, my friends, brothers, and who I've known in the music scene, in the hip hop scene, for a while, and they brought me in. So they inspired me and also opened opportunities for me. So. And I was only one of the very few females in a male-dominated, environment, but not in an environment where I felt like I was being, I guess, shut out or, pushed to one side. It wasn't that. I was, I guess, encouraged by the brothers in hip hop, or on the hip hop scene, but. Like now, I think that this is why I came with the nickname, the First Lady of Arabic Hip Hop, because there's no society that is complete without the women. Women complete society, and so the society of hip hop can never be complete without women. And so that's why I included that. I came up with that nickname. So yeah, I feel like we are the other half of the society, the other half of what makes up the culture. I wear the Palestinian dress for one reason only, is because this represents our culture, not for any other reason. Women make these Palestinian dresses. It's the women in Palestine, it's our Palestinian women that actually sit and spend hours and hours, making these dresses, and I wear it because that's basically it's our pride, it's our identity. And it's women who play they're contributing in a big way. Yeah, but you live in UK, so do you think it would be different if you would be woman living in Palestine, or? I think it depends where in Palestine. If you're talking about a woman in the West, there's so many different obstacles that a woman, let's say in the West Bank, faces. She faces the occupation, first of all. She does face, the conservative community, setbacks in this conservative community, but also the occupation, the Israeli occupation, plays a big role in pushing women back and keeping them backwards, and trying to keep them in the Stone Age. It's not just every single culture, every let's say ethnic background, or every country and community has its let's say conservative views, but in Palestine it's different for a woman in the West Bank who wants to get on stage and let's say she chooses to rap. She'll have the conservative people that I guess are against it, but also she's facing two different occupations in a way. You see what I mean? Like the occupation of the mind and the occupation of the Israeli occupation. Now, a woman in who is a Palestinian woman who, let's say, is from the Galilee, like 48 territories, she is facing also the occupation in a different way. She can't travel and go and do a show like I can do in Dubai, or she's restricted because she is forced to be a citizen of Israel, and she's restricted. She's not allowed to travel to her Arab neighboring countries,
because of that, and that's just, there's so many different things that an Arab woman faces, and so many obstacles that she faces. So I just don't think, I think hip hop opens doors for women. I don't think it, especially in Arabic hip hop, I do think it's a stage, it's a world stage for women, and women, we even though there's a few of us, but we definitely paved the way in a big way. And that says a lot. Tak já se pokusím, určitě vám to nepřeložím slovo od slova, bylo to docela dlouhý, ale pokusím se aspoň shrnout tu první otázku na to, v podstatě trošku se tomu Shadia vyhnula, tomu srovnání, až v té druhé otázce se k tomu dostala, ale mluvila o tom, že vlastně ženy v tom vztahuje se neustále k tomu, čemu ona se věnuje, vztahuje se k hip-hopu, k rapu a říkala, že vlastně protože ženy jsou na tomhle poli poměrně ojedinělým úkazem, tak jí hlavně do toho samozřejmě ten, kdo do toho ji uváděl, tak byli muži, ale pokládá za velmi důležité to, že žádná hudba není vlastně, ty ženy samozřejmě jsou tou druhou polovinou ve všech oblastech a samozřejmě i v té hudbě, takže bez nich by ta hudba nebyla úplná. No a k druhé otázce, k hlásce ohledně Palestiny a postavení žen tam, tak Shadia říkala, že samozřejmě záleží taky velmi na tom, o jaké části Palestiny mluvíme. Mluvila o tom, že samozřejmě ten život žen tam ovlivňují dvě takové restrikce zásadní, nebo dvě takové okupace, jak ona říkala. Jednou tou okupací je okupace palestinských území Izraelem a druhou je okupace vlastně mysli. To znamená, že právě i to, že právě ta politická situace vlastně způsobuje, že ženy jsou jakoby zatlačovány do pozadí neboli drženy v době kamenné, jak říkala Shadia, a naopak zase ty ženy žijící na tom území, které je dnes územím Izraele, tak například ta nesvoboda ve smyslu například nemožnosti pohybu, že nemůžou tak jako ona se sebrat a cestovat v podstatě kamkoliv po světě. My jsme to dnes přetáhli, takže myslím, že pro dnešek asi budeme muset už skončit. Shadia, thank you so much. I think we have to finish our interview because thank you for having me. But I wish you very, very nice gig. Thank you. We hope you're coming tomorrow. It's nice to have you here and hope it's not your last time in Prague. And I'm gonna just shortly say on the end about the festival to get the global information. Takže ještě jednou vás zveme na festival arabské kultury s podtitulem Arabská žena mnoha tváří, jak se žije ženám na Blízkém východě. Takže 10. až 17. dubna v Plzni a následně ozvěny tohoto festivalu 23. až 25. dubna v Praze. A